Es du Gemels auf die les Person im Raum Geschau und angenommen, SciFi Schwach? An der Vereinigten Erdemarini Akademie in Annapolis war Elena Vance die Point Jedswitzes. Das zerbrechlich Mädchen, das die simulierten Grundtrainings kaum überlebte. Doch als ein als geheim eingestafft, blutgetränkte Aufnahme des Massakers von Kepler 186f mitten im Taktikuntrick durchsickert, verstummt das Honisch Galakte plötzlich. Denn die maskiert, schwerbewaff nicht Phantomgestalt, die auf dem Bildschirm außerirdisch Kriegscharen ist, ist keine fundene Mythos. Sie sitzt genau in der letzten Reihe und versagt, nicht einzuschlafen. Dies ist die Geskitcht, wie ein versteckter Alpha-Predatorin eine gesamte Akademie zum Verstammen bracht. Die Vereinigte Erdemarini Akademie in Annapolis, Maryland, war ein Denkmal für das Überleben und den Übermacht der Menschheit. Nach den ersten interstellaren Gefechten des Jahres 2142 wieder aufgebaut, überragten Turm aus Glas und verstärktem Titan die Chesapeake Bay und beherbergten die Hells 10, wohlhabendsten und genetisch optimiertesten Jugendlichen, die der Planet zu bieten hat. Zukünftige Admirali, taktisch Genies, die Flotten der Menschheit gegen die Schrecken des dunklen Walls anführen sollten, denn die Milchstraße darstellte. Und dann war die Elena Vance. Elena saß in der allerletzten Reihe von Amphitheater vor, einem weitläufigen, gestufften Hörsaal für 300 Kadetten. Während die Mitschüler im IT durchgedrucktem Rücken dassessen, makellosen Marineuniformen scharf und maßgeschneidert, war Elena über ein Datenpad gebüht. Ihre Uniform war Standardausgabe, und den bunchen Verblichen und schien immer ein halb Nummer so groß zu sein, was ihre Statur wollig verbage. SIE hat dunkles Haar, das nachlässig zurückgebunden war, und einen permanenter Schopten Ausdruck, der endlos Spot einbracht. Seite Juken, hönte ein Stimm zwei Reihen weiter vorn. Es war Bradley Kensington, des Rüstungskonzerns Kensington Rothschild, des Hauptlieferanten für kinetische Schilder des Historiklasse der Erde. Bradley war der Goldjunge der Akademie, groß, breitschultrig, im IT-Organ, die genetisch auf ein Durchdringens, an natürliches Blau optimiert waren. Strahlte regelrecht und sprach aus. Ich verstehe he immer noch nicht, wie ein Sozialfall aus den äußeren Randkolonien die körperlich Prüfung bestanden hat, flüstert Bradley laut zu seinen Speicherlecken. Ich hat letzt wasch im Schwerlosigkeit Simulator zweimal gekotzt. Ein unterdrücktes Galakter holte durch die am liegenden Sitze. Elena sagte nicht einmal im IT der Wimper. Sie stutzte nur weiter ihren Kopf auf die linke Hand und starrt ausdruckslos auf den ruhenden holographischen Projektor in der Raumit. Schweigen Wort stets als feiert interpretiert. Für die Leitkadetten von Annapolis war SIE ein Geist, ein Schreibfehler der Verwaltung, den man noch nicht korrigiert hat. Das leise Stimmenguer verstammt sofort, als die schweren Mahagoniteren am vorderen End der Halle aufschlugen. Professor Alistair Croft schritt in den Raum. Croft war kein Akademiker. War ein Überbleibsel der frühen Expansionskrieg. Sein linker Arm fällte vom Ellbogen abwärts, ersetzt durch ein Nackti, unlackiert kybernetisch Prothes aus einer Rathenmilitaresserie. Bewegt sich im IT den schweren, absichtsvollen Schritten eins Mannes, der über so viel Grabe gegangen war. Sein Gesicht war ein Landkarte aus Narbenguib, und sein Guts oder überflog das Auditorium im IT unverhohlene Verachtung für die verwohnten Kinder, die so unterrichten gezwungen war. Setzen, bellte Croft, sein Stimm wie nerschende Kies. Die 300 Kadetten fuhren herum und sassen kursengerade da. Selbst Bradley wischte sich das Grinsen aus dem Gesicht. Nur Elena blieb relativ unverändert und richtete sich nur im Haarbreit auf. Ihre Augen richteten sich endlich auf die Front. Hut wei Chen war vom Lehrplan AB, wirken dit Croft und humpeltes am zentralen Podium. Schlag ein schweres, verschlüsseltes Datenlaufwerk auf die Konsole. Das Pentagon hat die unbearbeiteten Helmkammeraufnahmen der Operation Broken Sky offiziell freigegeben. Speziell die Katastrophe von Außenposten Delta auf Kepler 186f ein kollektiver Stoßaufseh ging durch den Raum. Die Operation Broken Sky war eine Feenwand im Militär der Vereinigten Erde.
Vor 6 Monaten war ein massives Kontingent der besten Marinesoldaten der Erde von den Safari überfallen worden. Eine Furchtregenden, 40 großen, Insektoiden, reptilienlichen Hybridspecies, die MIT hochfrequenten Klicklauten kommunisiert und MIT eine Wildheit kämpfte, die menschliche Logik spottet. Die offiziellen Berichtssprachen von einem taktischen Rucksack. Die gerügt nannten es ein Massaker. Es sitzt in dieser makellosen Akademie, fu Croft fort, sein Stim senkte sich zu einem gefährlichen Neuren. Est synthetisch Truffel. Tragt maßgeschneidert Uniformen aus Seidengemisch. Und denkt, weil die Sunzu Algorithmen auswendig konnt. Seide Berit für die Dunkelheit. Seide nicht. Croft tippte ein schnell Folge in die Konsole. Die liegte im Amphitheater versanken in wollige Dunkelheit. A word it sehen, was passiert, when die Simulation in Enden und das echt Blutvergießen beginnt, sagt Croft aus den Schatten. A word it die taktischen Fälle analysieren, und a word it den einzigen Grund sehen, warum überhaupt ein Mensch die sen Felsen Leben verlassen hat. In der letzten Reihe wurde Lena Vance plötzlich ganz still. Ihr Hand, die eben noch klassig MIT einem Stift auf ihren Tisch getippt hat, start. Atem stockte für den Bruchteil einer Sekund, aber in der überwältigenden Still des dunklen Raums war das winzige Luftholen für ihr eigenen Ohren betäubend. Sie hob die Hand und strich MIT den Fingern leicht über den hohen Kragen ihrer Uniformjack, zog in einem Millimeter höher an ihr Linkwange. Der zentrale holographisch Projektor summte und erwacht zum Leben, und das Amphitheater wird sofort in das kranklich, blutrot Licht eines sterbenden außerirdischen Sun getorcht. Die Projection war makellos. Als die Aufnahme begann, sagten mehrere Kadetten in den vorderen Reihen sichtbar zusammen. Es war ein Kakophon des Schreckens, das ohrenbetäubend brüllen atmosphärische Turbinen, die im Todeskampf kreischten, das furchterregend Kratchenplatschen der Safari-Plasma-Artillerie und die panischen, verzweifelten Stimmen menschlicher Soldaten über den Funk. Die Perspektive gehört einem Schwerwaffen-Spezialisten, der als Corporal Johnson identifiziert wird. Durch Johnsons Visier sahen die Kadetten die Holly. Der Außenposten war ein Ruin aus verbogenem Titan und brennenden Fertigbarriken. Der Himmel über Kepler 186f war dick von schwerem, olligem schwarzem Rauch verhängen. Plötzlich brach der Feind durch den Rauch. Die Safari bewegten sich MIT entsetzliche Geschwindigkeit, ihr Hauptbein gruben sich in den roten Schlamm, ihr zwei sichelartigen Oberarm lenkten Kleinwaffenfahrer MIT natschlichem Panzer AB, der Panzerung von Kampfpanzern gleichkam. Johnson eröffnet das für MIT einem M55 argeschweren Maschinengewehr. Der Donner riss durch die Lotsbrecher des Haussaals. Schaffte es, einen der Aliens auseinanderzureißen, neonblaues Blutspritz über die Linz, aber drei weitere traten und sein still. Beobachten sie die Flankenbewegung, holte Croft Stim durch den dunklen Hausaal. Die Marines gruppierten sich, ein fataler Fälle gegen einen Feind MIT Schwarmtaktik. Auf dem Bildschirm wurde Johnson getroffen. Die Kamera wirbelt wild, als Zurück geschleudert wird und hart in einem Graben voller schlammigen Wassers und verwundete Soldaten landet. Das ist es. Haltet die Leine. O Flansen! Schrie die Stimme eines Leutnants über den Funk. Die verbliebenen Marines im Graben machten sich bereit, als die hochaufragenden Schatten der Safari über dem Rand ihres Verteidigungsgrabens auftauchten. Es war das Ende. Dann erfasst die Audioaufnahme ein Newsgeräusch. Ein Haus, zere Sendes Kreischen, das die Atmosphäre zerfetzt. Boom! Ein Objekt rammte sich direkt zwischen den Graben und die herrenstürmend Alienhorde in die Erde, warf ein massiv Wand aus Dreck, Gestein und blauem Alienblatt auf. Die Druckwell druckt Johnsons Kamera flach in den Schlamm. Lockheed Boeing Orbital Vollkapsel, murmelt gemmend in der zweiten Reihe ehrfürchtig. Aber das ist ein Ein-Person-in-Tarnmodell. Wer genehmigt einen Einzelabwurf in ein Heißzone? Der Stab bergen sich zu legen. Johnsons Kamera richtet sich nach oben. Im Krater stand ein einsame Gestalt. Gekleidet in stark modifiziert, Matchwars Tiberius Musterrüstung. Kein Rangabzeichen, kein Flag, kein identifizierenden Einheitsnamen. Nur das Dunkel,
Kratz met all und ein undurchsichtig taktisch Visierscheib. Seit genau hin, sagt Croft Laser. Deckname Spectre, Operative der Stufe 1, keine bekannten Einheit Südhorig. Wir wissen bis heute offiziell nicht, wer das ist. Der Groß der Zafara Kriegsfürsten, fast 270 groß, klickte mighty seinen Mandibeln in einem ohrenbetäubenden Kreischen und stürzte sich auf die einsame Gestalt. Was dann geschah, widersprach allem, was den Kadetten in ihren fortgeschrittenen Physik und Biomechanikkursen beigebracht worden war. Der Spectre hob kein Gua. Stattdessen trat der Operative in die Deckung des Aliens. Mighty eine Flüssigkeit, die fast flüssig wirkte, duckte sich der Spectre unter den Rasiermesserscharfen Sichelarm, packte das freiliegend Gelenk des Aliens und nutzte die eigen massiv Schwungkraft der Kreatur, sie über die Schulter zu werfen. Die bloß kinetische Kraft, die nötig war, ein 350 Kilogramm schweres Alien zu werfen, ließ den Boden beben. Bevor der Safari sich erholen konnte, zog der Spectre ein Seitenwurf. Ein massiv Gebot handgefertigte Kanwan, und führt einen einzigen, blendenden Schuss direkt in die Schwachstelle unter dem Kiefer der Kreatur. Der Horsal war ausgestorben. Selbst Bradleys Kiefer stand leichte Fen. Der Spectre hielt nicht in. Wurde zu einem Wirbelwind kalkulierte, brutale Gewalt. Es war nicht der sobere, synchronisierte Kampf, den die Kadetten in den sterilen Turnhallen von Annapolis abten. Es war dreckig, roh und furchtbar effizient. Der Operative benutzt als Waff, ein zersplittertes Stück Titan Panzering, den schweren Kolben 1 blockierten Gurs, bloß gepanzert Faust, die mighty der Kraft von hydraulischen Pressen zuschlugen. Beachten sie den Schwerpunkt, instruiert Kraft, warende den Gang entlanging. Der Operative ist klein, wie legt 165 m, 60 Kilograms, aber nutzt Vektormomentum, Gegner mighty der funfaken eigenen Mass zu zerschmettern. Das ist der Unterschied zwischen dem Erlernen einer Kampfkunst und dem Erlernen des Toten Selene Schlacht. Ich schloss für einen kurzen Moment die Augen. Das flackend Licht des Hologramms beleuchtet den dünnen Schweißfilm auf ihrer Stirn. Sei nicht auf den Bildschirm, vielleicht sie sich innerlichen. Sei nicht auf das Messer. Bitte, Gott, säg nicht das Messer. Dr. Kammerwinkel andert sich, als Johnson sich Mussum in ein Need Position hochzog und den Spectre perfekt einrahmt, als im die Munition ausging. Die holographisch Projection zoomte heran, digital vom Hauptrechner der Akademie verbessert. Der Spectre hat gerade sein Leer Primerwurf weggeworfen und war von weiser Fahrerkriegen umgeben. Ist in der Falle, flüstert ein Kadett in der ersten Reihe. Kein Munition, Nahkampf. Selbst ein augmentierter Supersoldat kann ein versitige Zangenbewegung nicht überleben. Sehen Sie zu, befahl Croft. Der Spectre griff in seinen rechten Oberschenkel. Die Rüstung dort war tief zerkratzt und verbrannt, aber in einer magnetischen Klammer befand sich ein Kampfmesser. Als der Operative die Klinge zog, fing die hochflosend Kamera jeds Detail der Waff im grellen Blitz eine Nahen-Explosion ein. Ein monströses Stahlstück, gesagt und wollig nicht standardisiert. Aber es war nicht die Klinge, die Aufmerksamkeit der Kadetten mighty den scharfen Augen erregt. Es war der Griff. Der Griff war mighty einem extremorphologen, geflochten in Paracord umwickelt. Ein chaotisches Geflecht aus Verblichem Rot und Schwarz, abgeschlossen mighty einem dicken, einzigartigen Überhandnoten, der wie ein kurzer Schwanz in der Unterseite herunterbaumelte. Bradley Kensington lacht laut auf und brach die Spannung. Was für ein Amateurstand. Ein individueller Griffwickel. Das ist ineffizient. Es führt unnötig Reibung hinzu und schafft ein Fanggefahr. Wer auch immer dieser Spectre ist, es fällt ihm in grundlegender Disziplin Croft pausiert die Aufnahme. Das Hologramm erstarrt, der Spectre inmitten eines Sprungs, das markante Rotschwars geflockten Messer hoch erhoben. Croft wandte sein Guts orge Bradley zu. Mr. Kensington, he halten dies für einen Fehler. J.A., Sir, sagt Bradley, richtet sich kurzengerade auf, bestrebt, sich zu profilieren. Die standardisierte Kampfdoktrin der UE verlangt Einheitlichkeit der Ausrüstung.
Ein Lose Lane y dies Kontern Gebusch, feindliche Rustung oder der eigenen Ausrüstung hangen bleiben. Sie sprechen von Doktrin, also sie Gemmels dafür geblutet hatten, sagt Croft, sein Stimm furchtbar leise. Dies Fanggefahr, Kadett, ist ein zentrifugale Lane. In Umgebungen mit niedriger Schwerkraft oder bei Schwungungen mit hohem Impuls ermöglicht SIESDEM benutzer. Die Wafflosse lassen, SIE im Handgelenk schwenken zu lassen und SIE one fallen lassen im Rückwärtsgriff aufzufangen. Es ist eine Technik, die so unglaublich wie zu meistern ist, dass SIE in genau null unsere Lehrbuche gelehrt wird. SIE erfordert ein räumliches Bewusstsein, das ein übernatürliches Grent. Bradley Word rot und versank in seinem Stuhl. Croft setzte die Aufnahme fort. Die Kadetten sahen mit entsetztem Staunen zu, wie der Spektor die Richtigkeit des Professors bewies. Der Operative warf das Messer in das prima Orgencluster des ersten Safari, wirbelt herum, nutzte die Lane, die Klinge wieder herauszureißen, und trieb SIE in derselben fließenden Bewegung rückwärts in den Thorax des zweiten Aliens, das in von der Seat angreifen wollte. Ein Massaker, orchestriert von einem einzigen Kanzler des Tods. Doch dann schlag das Unheil zu. Der dritte Safari, sterbend und wildem sich schlagend, schwang ein massives, gepanzertes Being. Es traf nicht den Körper des Spekters, aber die schwer, MIT Stacheln besetzt Klo kratzte direkt über den Helm des Operativen. Das Geräusch von splittendem Glas und scherendem Titan donnert durch den Hörsaal. Der Spektor turmelte zurück, fiel auf ein Knie. Die undurchsichtige Visierscheibe seines Helms war abgerissen. Der Operativ griff schnell hoch und zog sich einen dunklen, feuerfesten Schal über Nase und Mund, sich gegen den giftigen Rauch von Kepler zu schützen. Aber für 3 Sekunden war der Helm offen. Für 3 Sekunden erhält das roh, ungefiltert Licht eines brennenden Landungsboots die obere Hälfte des Gesichts des Operativen. Croft schlag seine Hand auf die Konsole. Projection einfrieren. Sektor 4 Alpha vergrößern. Das Hologramm zoomte auf das Gesicht des Spekters. Die Auflösung war etwas kornig, verset von den Hitzwellen des Schlachtfeldes, aber die Details waren unbestreitbar. Die Augen, die unter dem zertrümmerten Helm hervorblickten, waren von einem morphologen, durchdringenden Haselnussbraun. Sie waren kalt, tottend wollig frei von Panik. Sie analysierten das Schlachtfeld mit maschineller Precision. Aber veritärischer als die Augen war die Markerung auf der Haut. Direkt unter dem linken Auge, die Wangen nacheinander sehend, war ein bösartig, markante Narbe. Sie so aus wie ein chemische Verbrennung, ein perfekt Halbmondform, leicht erhoben und blasweiß gegen die rustbefleckte Haut. Der Hörsaal war wollig still. Das einzige Geräusch war das leise summende Kühlgebläs des Projektors. Croft starrt auf das einschwerin Bild. Wie Sie sehen, sagt sein Stimm trug klar durch den riesigen Raum, versat selbst die Bestrüstung. Dieser Operativ wird offiziell als Vermis gemeldet. Nachdem aus dieser Extraction ausgeflogen wird. Dieses Gesicht ist der einzige Hinweis, den der militärische Geheimdienst auf seine Identität hat. In der dritten Reihe hat ein Kadettin namens Jenna plötzlich zu atmen auf. Sie dreht langsam, mechanisch, ihren Kopf weg vom leuchtenden Hologramm. Sie so über ihre Schulter, ihr Augen folgten einer Linie die gestufften Sitzreihen hinauf, wobei in den Reihen schockierte, stille Kadetten. Bis ein Blick auf die letzte Reihe fiel. Elena Vance saß noch die. Sie hat sich nicht bewegt. Der Kragen ihrer Uniformjack, den sie normalerweise auf der linken Seite hochgezogen trug, war verrutscht, als sie sich wohin vorgebeut hat. Jenna starrt. Die gesamte rechte Seite von Elenas Gesicht lag im Schatten, aber das diffuse Umgebungslicht des Hologramms traf die linke Seite ihres Gesichts perfekt. Dort, direkt unter Elenas matten, erschoppten haselnussbraunen Augen, war ein erhoben, blasweiß Narbe, ein perfekt Halbmondform, ein chemische Verbrennung. Jenna schlag die Hand vor den Mund. Sie ließ ein winziges, erstigtes Küchen hören. Das Geräusch war klein, aber in der toten Still des Raums wirkte es wie ein Schuss. Bradley Kensington, der neben Jenna saß, runzelte die Stirn und folgte ihrem Blick.
Dreit sich in seinem Stuhle Mund so nach hinten. Bradley's arroganti blau Organ verengten sich. So Elena Dan so auf die 270 gross Projection des todlichsten menschlichen Soldaten, den die Akademie je gesehen hat. So auf das personalisiert Messer im IT der Rotschwarzenschnef. So auf die fürchte Regent kalten Organ auf die Bildschirm. Dan so Zurich auf das ruhig, gebrechlich Mädchen, das im schwurelosig Kiet-Simulator gekotzt hat. Nein, flüstert Bradley, die wird entglitten im Unwillklich. Niemals. Langsam, wie sich ein Welli über einen Teach ausbreitet, drehten sich immer mehr Kopf Reihe rissen die Kadetten ihr Organ von der eingefrorenen Gewalt auf Kepler 186f los und sahen nach hinten. Dutzend Gesichter wechselten von Verwirrung zu Erkenntnis zu absolutem, unverfälschtem Entsetzen. Elena saß unter dem Gewicht von 300 Blicken. Sie sagte nicht Zurich. Die Krummhaltung verschwand. Ihr Wirbelsäul richtet sich Wirbel für Wirbel auf, bis mighty eine so star perfekten Haltung das selbst ihr Exerzierausbilder schlampig ausgesehen hatten. Sie ließ einen langsamen Atem aus ihrer Hand glitt zu ihrer Seat, in die Tieftasche ihrer übergroßen Uniformjack. Als sie ihre Hand herauszog und sanft auf den Tisch legte, holte ein schwaches Klacken durch den stillen Raum. Auf ihrem Datenpad lag ein Schlüsselring. An den Schlüsseln befand sich ein kurzes geflocktenes Band aus schwerem Fallschirmseil. Es war in einem chaotischen Muster aus verblichem Rot und Schwarz geflochten, abgeschlossen im IT einem dicken, einzigartigen Überhandnoten. Am vorderen Ende des Raums verschränkte Professor Croft langsam sein am vor der Brust. Ein grimmiges, Wissenslächeln huschte über sein vernarbtes Gesicht. Nun, sagt Croft, das einzelne Wort zerschmetterte die still wie ein Hammer. Es scheint, wir haben heute einen Gastdozenten. Das Schweigen im Amphitheater verwar nicht lange mehr still. Es war erdrückend. 300 Organpaar huschten while zwischen dem eingefrorenen, 270 Meter großen Hologramm des blutgetränkten Alpha Predators und der kleinen, zusammengesunkenen Gestalt in der letzten Reihe hin und her. Elena Vance so nicht aus wie ein Retterin. Es, als würde sie der nächste Windstos amwehen. Doch als sie langsam aufstand, die übergroß Marine Uniform am ihr Gestalt schlotterte, verflog die Illusion der Gebrechlichkeit. Ihre Haltung war nicht lange krumm. Sie war zusammengesogen. Jede Faser ihres Körpers schien in einem Zustand perfekt ausbalancierter Spannung verriegelt zu sein. Das kinetisch Potenzial einer Landmine, die auf einen Fußtritt wartet. Professor Croft, sagte Lena. Ihr Stimme, gewöhnlich ein morsartiges, kaum hörbares Flüstern, holte durch den weitläufigen Hörsaal. Sie war flach, ohne Betonung und furchtbar ruhig. Die sagte ist nach einem Level 9 DARPA Verschlüsselungsprotokoll eingestafft. Sie haben gerade Bundeswehr begangen, indem SciFi auf ein ungesichertes ziviles Netzwerk projisiert haben. Croft ließ ein tiefes, heises Kitchen vernehmen, lehnte sein Gewicht gegen die Zentralkonsole. Das bei CH, Cadet Harrington. Aber wenn das Pentagon vor 6 Monaten für gefallen erklärt hat, Jeans katastrophales logistisches Versagen zu vertuschen, dacht ICH, wir werden heute mal locker im IT den Regeln umspringen. Das ist ein Streik, platzt Bradley Kensington heraus. Stand auf, sein Stuhl kratzte gewaltsam über den Titanboden. Sein Gesicht war gerotet, ein Mischung aus tiefer Peinlichkeit und wütender Verlehnung. Dein kranker psychologischer Belastungstest. SIE. Sie wollen mir sagen, dass das Mädchen, das in der Zentrifuge hyperventiliert, der Spectre ist? Sie wiegt höchstens 50 Kilogramms, wenn SIE nass ist. Elenas haselnussbraun Augen schnellten zu Bradley. Die Temperatur im Raum schien 10 Grad zu fallen. Tatsächlich 58 Kilogramms, Cadet Kensington, sagte Elena ruhig. Und ICH habe in der Zentrifuge übergeben, weil die Rotationsachse in Model Form 02 Grad falsch ausgerichtet ist. Wenn man es in einer Kampfsimulation auf 9G hochtreibt, wird die daraus resultierend gyroskopisch Störung ihr Halswirbelsäule nacken. ICH habe nicht hyperventiliert.
Ich habe manuell die Sicherheitsabschaltung deaktiviert, ihren Hall zu retten, während sie süße damit beschäftigt waren, ihre Spiegelung im Vordag zu bewundern. Bradley auf nicht den Mund, zu sprechen, aber es kam kein Wort heraus. Sie wollen über Ineffizienz sprechen. Elena trat hinter ihrem Schreibtisch hervor und bewegt sich mit einer lautlosen, katzenartigen Anmut die gestufften Stufen hinab, die Kadetten in ihrer Nähe instinktiv zurückweichen ließ. Kinetischer Schild stammt von der Firma ihres Vaters, Kensington Rothschild. Es ist Spitzenklasse gegen Standardplasma. Aber auf Kepler 186f verwenden die Safari kein Standardplasma. Verwenden ionisiert atmosphärisch Reibung. Die Schilder ihres Vaters fangen die Ionisierung ein. Wenn mit ihrer glanzenden, Toren Rüstung auf Kepler abspringen, werden sie innerhalb von 3 Minuten in ihrem Anzug bei lebendigem Leib gekocht. Ich habe überlebt, weil ich die Schilder abstrafte und in einfache Kevlar West und Keramikplatten kämpfte. Ich blieb 3 Rehen vor dem Unteren stehen und blickte auf das einschwerin Hologramm ihres Selbst. Dann zu Croft hinauf. Warum, Alistair? Fragte sie und ließ die akademischen Titel ganz fallen. Ich hat noch 3 weitere Monatdeckung gehabt. Ich war dem Geld auf der Spur die General Dynamics Munition, die an dem Außenposten Delta geliefert wird, war Blindgänger. 300 Marine starben, weil jemand im Verteidigungssystem der Erde ans Verkauft und als Coder benutzt hat, diese Fahrschwarmreaktion zu testen. Ich bin 2 Wochen davon entfernt, die Offshore-Konten zu isolieren. Warum haben sie meine Tarnung aufgeflogen lassen? Weil, Elena, sagt Croft Laser, sein Gutzorg befreit von seinem üblichen Spot, ersetzt von einer düsteren, schleichenden Beklommenheit, nicht nur sie verkauft haben. Sie haben die ganze Akademie verkauft. Croft tippte einen Befehl in die Konsole. Das Hologramm von Kepler verschwand, ersetzt durch ein Live-Schema des Annapolis Akademiegelands. Die weitläufig, blau leuchtend Karte des Campus war von den Wassen der Chesapeake Bay umgeben. Aber aggressiv im Perimeter blinkend, direkt in der Seemauer, waren ein Dutzend Rotsymbol. Was sind das, Jenna? Fragte die Kadetten in der dritten Reihe, ihr Stimme zitterte. Nicht registriert Tarneindringfahrzeug, sagt Croft Duster. U-Boot, beskickte mit radarabsorbierenden Metamaterialien. Sie sind direkt durch die Sonarnetz der Bucht geschlüpft. Ich habe ihr Akte im Hauptnetz entschlüsselt, weil ich die automatisch intern Verriegelung der Basis auslösen musst. Und das Herunterladen einer Level 9 Akte war der einzige Weg, die zu tun, wenn sie zu warnen. Where ist sie? Forderte Bradley, sein Hochmut which endlich echter Angst. Die Leute, die erkannt haben, dass der Spectre auf Kepler nicht gestorben ist, sagte Lena, ihr Augen hefteten sich auf die roten Punkt, die sich auf dem Bildschirm vermehrten. Ein privates Tötungskommando. Schwarz macht Soldner. Und sie haben gerade gemerkt, dass ich in einem Raum voller unbewaffneter Kadetten sitze. Die schweren, schusssicheren Mahagonicheren von Amphitheater verschwangen automatisch zu, als die Alarmglocken der Akademie zu heulen begannen. Das ohrenbetäubend, rhythmisch Whoop-Whoop holte durch die Gange, begleitet von den blinkenden roten Notfallstroboskopen. Panik, roh und ungefiltert, brachente den Leitschellen aus das waren die Kinder von Senatoren, Wirtschaftsmagnaten und Flottenadmiralen. Sie hatten Krieg in Lehrbuchen studiert. Sie hatten Digitalflotten in perfekt klimatisierten Simulationskapseln kommandiert. Aber MIT der Realität bewaffneter Eindringlinge konfrontiert. Zerbrach die Annapolis-Disziplin. Kadetten kletterten über Tische, schrien, weinten und drängten zu den hinteren Notausgängen. Halten Sie Ihre Positionen, brüllt Croft über die Alarm hinweg, zog ein schwer Standard-Service-Pistole unter seinem Podium hervor, aber sein Stimme ging im Chaos unter. Elena schrie nicht. Sie geriet nicht in Panik. Sie bewegt sich. In einer Verschwommen in Bewegung sprang sie über die gestufften Tische, ignoriert die Treppen wollig. Sie landiert perfekt ausbalanciert am Terranen des Amphitheaters neben einem in der Wand eingelissenen Notfall-Ausrüstungsschrank.
Sie schlug die Glasscheibein, sie trummet sie mighty einem einzigen geharteten Schlag ihrer Handfläche und zog ein Schweraxt und ein standardisiertes Kadettensicherheitsgewehr heraus. Ein Waff, die Nerven nicht tödlich Aufrühgeschoss ausgelegt war. Kensington. Elenas Stimme nullte durch die Luft wie ein Peitsch. Sie war nicht laut, aber sie trug ein Frequenz absolute Autorität, die direkt durch die History schnitt. Bradley, der nahe der ersten Reihe wie angewachsen stand, sagte zusammen. Fangen, befahl und warf ihm die Schweraxt zu. Fumbled, fing sie kaum und hat sich fast auf den eigenen Fuß fallen lassen. Was soll ich damit Mädchen? Stotterte Bradley, sein blauen Augen weit vor Entsetzen. Sie sind groß. Sie stehen und der primären Schutztor. Wenn der Verriegelungsmechanismus aufgrunam schaltet, schlagen sie mighty diese Axt auf das Bedeinfeld und schließen den Stromkreis kurz. Sie lassen dies Türen unter keinen Umständen öffnen, befahl Elena, ihr Hand flog in mighty blinde Geschwindigkeit, während sie das Sicherheitsgewehr legte. Das sind Aufrühgeschoss, rief Jenna, die unter ihrem Schreibtisch kauert. Die werden gegen gepanzert Söldner nichts ausrichten. Das werden sie, wenn sie den magnetischen Regler umgehen, murmelte Lena, ihr Finger rissen in die Führerkammer des Gurs. Sie zog ein Hanedel aus ihrem unordentlichen Dutt, rammte sie in die interne Elektronik der Waffe und brach gewaltsam den Gasblock ab. Jetzt ist es kein Aufrühgewehr mehr. Jetzt ist es ein überdruck belasteter kinetischer Treiber. Es wird dreimal feuern, bevor der Lauf schmilzt und mehr in den Handen explodiert. Ein massiver, widerhallender Schlag erschüttert die Vordere des Amphitheaters. Das Schreien im Raum hört auf. 300 verängstigte Kadetten hielten den Atem. Bum. Das dicke Mahagoni der primären Schutzdirakti. Staub rieselt von der Deck. Sprengladungen, sagt Croft, humpelte nach vorn. Sein kybernetischer umrastete mighty einem Woman der Servos ein. Sie Mädchen kein halben Sack hen. Das sind Boston Dynamics geformt Plasmalsprengladungen, analysierte Lena, oder tuargenate. 3 Sekunden Sandung. Runter mighty Juk. Einblenden blau-weiß Hitzwell-verdampfte die mit der Mahagonite, sofort gefolgt von einer Druckwell, die schweren Holzpanel wie Shrapnel nacken im Bleis. Rauch und der Jerek von Osen fluten den Raum. Durch die brennend Brechtraten via Gestalten. Gekleidet in Matchwars, schwer gepanzert taktisch Ausrüstung. Ihr Gesichter durch undurchsichtig Insektoid Gasmasken verborgen. Die erschreckend der safarige Sixtraktor Arnolten. Sie bewegten sich mighty absolute synchronisierte Still. Der führend Operativ Hob ein schallgedampftes Maschinengewehr und tastet die gestufften Sitzreihen ab. Bevor der Finger des Operativen Ochner den Absag berühren konnte, es ein ohrenbetäubender Null die Luft. Elena hat den Einschlagwinkel bereits vorausgesehen. Aus der Haft führend, entlad sie das modifiziert Sicherheitsgewehr. Die überdruck belastet Aufruhpatron, befreit von ihren Sicherheitsregeln, traf den führenden Operativen nicht nahe. Sie zerschmetterte sein verstärkte Brustplatte mighty der wuckt eine Kanonenkugel, schludert rückwärts durch die Breche und in den Flur. Die verbleibenden 3 Operativen rissen sofort ihr Waffen zur Schussquelle herem. Aber Elena war bereits verschwunden. Verstrut Juk, schrie sie, torchte unter die vorderen Tischreihen, all sein Hagel von Schüssen das Titan-Podiums effets. Get zu den Wartungstunneln, brüllt Croft, gab mighty seine Seitenwurf Deckungsfeuer und traf einen der Operativen an der Schulter. Der Hinterteil des Amphitheaters lost sich in Chaos auf, als Kadetten aus den hinteren Notausgangen strömten und in die dunklen Korridor der Academy flohen. Bradley, der immer noch die Axt umklammert, war wie gelähmt von den brennenden Trümmen der Wardete. Ein Operativ trat durch den Rauch, richtete sein Waff direkt auf Bradleys Kopf. Kensington, runter. Elena rutschte wie ein Schatten über den polierten Boden. Während Bradley rückwärts zusammenbrach, packte sie die Verwerfungen in JUS Iratage. Das schwer zentrifugale Band aus Rotschwarz zum Fallschirmseil und des sen end ein schweres Stolverhandgeschloss baumelt, das sie USDEM Ausrüstungsschrank geholt hat. Die Bewegung ihres Rutschens ausnutzend, schwang sie die Lehne am Handgelenk und schludert das schwer Stahlschloss.
Es traf den Operativen im IT einem kranken Nerchen direkten der Schlafseins Der man turmelte. Elena gab im kein Millisecond, sich zu erholen. Sie sprang auf, benutzt sein Eigen gepanzert Brust als Trittstein, schlang ihr Bein im seinen Hals, drehte ren Körper gewaltsam und riss in zu Boden. Ellbogen trieb in die Schwachstelle seiner Nackenpanzerung. Der Operative word Schlaf. Elena stand auf, atmet schwer. Die Blas halbmond Narb auf ihre Wange vom roten Notlicht beleuchtet. Sie buckte sich, zog die Seitenwurf des toten Operativen AUSDM Holster und warf Rorschens, geschmolzen Sicherheitsgewehr zu Boden. Sie so zu Bradley hinunter, der SIE vom Boden AUS anstart, blass und zittend. Die glasenen Korridor der Annapolis Academy hatten sich in einen Albtraum AUS blinkenden roten Stroboskopen und schrillenden Sirenen verwandelt. Der Whitelaufage-Komplex war ein Labyrinth, und irgendwo in der Dunkelheit jagte eine Lighttrupp. Elena führte ein klein Gruppen, Croft, Bradley, Jenner und etwa ein Dutzend andere verangstigte Kadetten. Einen engen unterirdischen Wartungsstolen hinunter, der unter den primären Simulationslaboren verlief. Funk ist wollig gestört, sagt Croft und überprüft sein Handgelenkdisplay. Die automatischen Verteidigungsanlagen der Akademie werden manipuliert. Wer auch immer die sen Angriff finanziert, hat Zugang zu den Wurzelcodes des Verteidigungssystems. Es ist das Vanguard-Syndikat, sagt Elena Laser, ihr Organ tasten standig die dunklen Roher über ihnen ab. Die schwer gestohlen Seitenwurf locker, aber bestimmt in ihrer Hand. Ein Schwarzmarkt-soldner Firma. SIE Nutzen Militarvertrag als Front, Biowaffen und außerirdisch Technologie zu testen. Sie inszenierten das Massaker auf Kepler 186f, zu sehen, wie sich die Bessen der Menschheit gegen die Safari schlagen würden. ICH überlebte. ICH wird eine Anomalie in ihren Daten. Sie können es sich nicht leisten, dass eine Anomalie vor dem Senat aussagt. Warum sind die nicht einfach so pressgegangen? Flüstert Jenner, Tränenrinnen über rustbedecktes Gesicht. Weil sie die Press besitzen, Jenner, erwidert Elena, Zurückzublicken. Sie besitzen die Rüstung, die Trakt, die Schiff, die fliegt, und die Algorithmen, die studiert. Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist gewollt. Plötzlich blieb Elena stehen. Sie hob ein Faust, holte Signal. Die Gruppe start. Der Stahlen vor ihnen war pechschwarz, bis auf ein einzig flackend not vollburn. Elena schloss die Augen. Sie lauschte nicht nur im ihren Ohren. Sie fühlte die subtilen Vibrationen in den Bodenplatten unter ihren Stiefeln. Sie spürte das Schwasch, rhythmisch Summen von Servomotoren. Drohnen, flüstert SIE. Boston Dynamics Hound Varianten. Todlich freigeben. Wir beide. Sie haben uns gefunden. Wir können Hounds nicht entkommen, geriet Bradley in Panik, druckt sich gegen die Fute Bietenwand. Wir laufen 65 km/h, sie werden uns in Stuck reißen. Man kann ihnen nicht entkommen, korrigierte Elena. Also rennen wir nicht. Sie wandte sich in Croft. Professor, 30 Meter zurück ist ein Verteilerkasten. Leiten Sie den Strom aus diesem Sektor das Beleuchtungsnetz zu überlasten. Wenn ICH Jets sage, torchen sie die Stahlen in absolut Dunkelheit. Croft hinterfragte sie nicht. Nickte nur und humpelte den Stahlen hinunter. Elena wandte sich in die Kadetten. Bleit hinter der Schutztür. Markt keinen Lot. Sie trat aus der Deckung der Schutztür und stellte sich allein in die mit des schwach beleuchteten Wartungsstolens. Sie noppte übergroß, unbequem Uniformjack auf und ließ sie zu Boden fallen. Darunter trug sie ein einfaches, anliegend schwarzes Tanktop. Summers 10-mal sahen die Kadetten die Realität des Spekters. Ihr Arm und Schultern waren übersat im einem furchtregenden Netzwerk aus Narben, Verbrennungen, Shrapnelwunden und den gesagten, unverkennbaren Spuren von Alien-Sichelkrallen. Ihr Muskulator war dicht, drahtig und gebohrt für explosive Gewalt, geschafft im Feuer einer Welt, die sie nicht zu begreifen vermochten. Aus der Dunkelheit war Beg und das Klicken. Es klang unheimlich wie die Safari.
Wir mechanisch gestalten lassen sich aus den Schatten. Die Hounddrohnen wären so groß wie groß Wolf, Gebot aus matem grauem Titan, ihr optischen Sensoren gluten in bedrohlichem Rubinrot. SIE wären ausgestattet mit kiefermontierten monomolekularen Klingen und schultermontierten automatischen Plasmawerfen. Die Drohnen richteten ihr Laser auf Elenas Brust. Wir tanzten über ihrem Hasen. Elena hob ihr Waff nicht. Sie sagte nicht mit der Wimper. Sie stand einfach vollkommen still, ihr haselnussbraunen Augen auf die Maschinen gerichtet, wartend auf den präzisen mathematischen Moment. Die führende Drone spannte ihr mechanischen Bein und schoss durch die Luft, ihr Stuhlkiefer auf Nieten sich, ihren Hals zu durchtrennen. Jetzt! Schrie Elena. Hinterer Wurf kroft den Schulter Jeds Licht im Stahlen explodiert in einem Funkenregen. Torchte den Korridor in undurchdringlich, erstickend Schwarz. Die Drohnen, die stark auf optisch Sensoren angewiesen wären, ihr Thermalbildgebung zu ergänzen, wurden durch die plötzlich Änderung des Umgebungslichts vorübergehend geblendet. Aber Elena nicht. Sie hat 6 Monate in den unterirdischen Tunneln von Kepler 186f gekämpft, wo die Sonne hinkom. Die Dunkelheit war eine. In der pechschwarzen Finsternis leuchten die Kadetten entsetzt. Kein Schuss. Nur die Geräusch eins Massakers. Sie horten das kranke Närchen von Titanpanzerung, die unter gewaltigem kinetischen Druck nachgab. Sie horten das Hochjohlen eins Drohnen-Servomotors, der gewaltse Szene Farsung Jerison Word. Sie horten das schwer metallisch Klirren von Maschinen, die gegen die Beatenwand zerschmettert wurden. Es dauert genau 8 Sekunden. Dann still. Croft. Hilfstrom ein Stimmrief aus der Dunkelheit. Einen Moment später flackert das Schwarz, bernsteinfarben Licht der Nordstromstreifen entlang der Bodenleisten auf. Die Kadetten lugten hinter der Schütze Havea. Der Stalin war ein Friedhofsatometer Robotertechnik. Die schwer gepanzerten Drohnen waren demontiert worden. Nicht zerschossen, nicht deaktiviert, sondern physisch auseinandergerissen. Kabel funkelten, Hydraulikflüssigkeit trat auf die Bodenplatten. Inmitten der Trümmer stand Elena. Sie hielt die abgetrennt schwer Plasmawerfereinheit einer der Drohnen in ihrer rechten Hand, ihr Fingernockel bluteten, aber ihre Atmung war perfekt kontrolliert. Bradley Kensington starts in, sein Verstand kämpfte damit, das zerbrechlich, ruhig Mädchen, das hinten in seiner Klasse saß, mit der Kriegsgottin souvereinbaren, die vor ihm stand. Why? Flüstert Bradley, sein Stimm brach. Why Mädchen sei das? Es widerspricht der Physik des Kampfes. Es widerspricht den Simulationen. Elena dreht sich langsam zu ihm und warf das schwerstück Drohnenmaschinerie zu Boden. Die Blasnarbe auf ihrer Wange schien im bernsteinfarbenen Licht zu leuchten. Weil, Kadett Kensington, sagte Elena, ihr Stimm holte durch den blutbefleckten Stahlen, ihnen beigebracht Word, zu kämpfen, zu gewinnen, Punkt auf einer Tafel zu sammeln, gut vor den Flottenadmiralen zu stehen. Sie trat nahe an den Herren, ihr Augen spiegelten die Schrecken von 100 Schlachtfelden wider. Mehr Word beigebracht, wie man überlebt. Das Universum kümmert sich nicht Simulationen. Es kümmert sich nur darum, wer weget. Spannte die Waff durch, das metallisch Klacken holte Lot. Jetzt bleiben Sie hinter mir. Wir holen mir Main Academy Zurich. Die unterirdischen Wartungsstolen der Annapolis Academy waren ein Labyrinth aus dampfenden Rohren, schweren Glasfaserkabeln und DEM-Standarden samt der primären Fusionsreaktoren des Campus. Elena führte die zerlumpte Gruppe von Kadetten mit einer gemessenen, rubrischen Anmut. Sie ging nicht, glitt über die genabten Stahlboden, ihr haselnussbraunen Augen tasten standig die Schatten ab, ihr Ohren auf Frequenzen eingestellt, die verwohnten Kadetten hinter nicht einmal registrieren konnten. Professor Croft sichert den Rücken, sein kybernetisch Hand umklammert sein Seitenwurf, sein distortes Gesicht ein Mask grimmiger Entschlossenheit. Zwischen ihnen ging die Überrest von Amphitheater vor. Jenna zitterte, ihr maßgeschneidert Marine-Uniform mit Russ und Drohnenflüssigkeit verschmiert. Bradley Kensington staffte neben her, die Schweraxt noch immer in seinen sittenden Händen.
Der arroganti Urbi des Kensington Rothschild Vermogens so vollig ausgeholt aus. Die Realität der Gewalzer Trummet sein sorgfältig konstruiertes Weltbild. Wir müssen zur oberen stratosphärischen Kommunikationsanlage, flüsterte Lena, eine Stimme kam über das Sichern eines nahen Dampfventils hörbar. Das Vanguard-Syndikat nutzt lokal Lockheed Boeing Storsender, die Akademie von der Flotte der Vereinigten Erde zu isolieren. Aber die Primaranlage läuft auf einem geschlossenen Palantir-Netzwerk. Wenn wir uns manuell in die Verkabelung einklinken können wir die Kepler 186f Datenpaket als gesamte Civil Extranet senden. Die Anlage wird schon bewacht sein, Grinste Croft und Hilton, ein digital Kart auf seinem Handgelenkdisplay zu überprüfen. Mindestens ein Dutzend Operative der Stufe 1. Wir laufen in einen Fleischwolf, Harrington. Lass bewachen, erwiderte Lena, ton eiskalt. Sei den ken, sei jagen in die eng getriebene Kinder. Sei merken nicht, dass sich die Falle bereits am sei gesklissen hat. Sei hielt abrupten, hob ein einzig blutbefleckte Hand. Die Gruppe start. Wo ihnen weitet sich der Tunnel zu einer primären technischen Kreuzung, erhält vom grellen, klinischen Schein industrieller Halogenstrahler. Zwei Vanguard operative waren und den schweren Schutztor positioniert. Ihr schallgedampften Heckler Kohene Waffen Routen und ihren taktischen Westen. Sei sprachen in verschlüsselten Funk, völlig unbewusst von dem Alpha Predator, der nur 20 Meter entfernt in der Dunkelheit lauert. Elena wandte sich an Bradley. Kensington. Ich brauch eine Blenkung. Etwas Lords. Bradley schluckt schwer und so die beiden schwer bewaffneten Soldneren. Sind sie verrückt? Die verdampfen mich. Sie werden ihn nicht sehen. Instruierte Lena und zeigte auf ein massives Struckelmittelrohr, das direkt über den Operativen und der Deck entlang lief. Die oben ist ein manuelles Übersteuerventil. Brauch sie, die Wartungsleiter hochzuklettern, auf mein Zeichen zu warten und das Ventil mit ihrer Axt zu treffen. Es wird unter Drucks die Händen flüssigen Stickstoff in den Korridor entlassen. Und was werden sie derweil tun? Fragte Bradley, sein Stimme brach. Wird die Feindeszahl reduzieren, stellte sie nackten fest. Bever Bradley weiter sprechen konnte, schmolze Lena in den Schatten. Sie bewegt sich mit unmöglicher Lautlosigkeit und nutzte die toten Winkel, die schweren Maschinen schufen. Bradley, angetrieben von einem Cocktail aus blankem Terror und Adrenalin, übergab Jenna die Axt, kletterte die rostige Eisenleiter in der Wand hinauf und erreicht das obere Gerüst. Zog die Axt zu sich hoch, sein Atmung rasselt, sein genetisch optimierten blauen Augen weit vor Panik. Unten hatte Lena sich perfekt positioniert. Sie hockte auf einem massiven Transformator direkt hinter DEMs weiten Operativen. Fing Bradleys Blick im schwachen Licht auf und gab ein einziges scharfes Nicken. Im einem kehligen Schrei schwang Bradley die schwer Axt auf das Messingventil. Das Metall zerbarst im einem ohrenbetäubenden Kreischen. Sofort schoss ein massiv, donnend Wolk aus unterkühltem flüssigem Stickstoff aus dem Rohr und füllte den Korridor im einem blenden, eiskalten weißen Nebel. Die beiden Operativen brüllten Alarm, rissen ihr Gewehr blind in den Nebel. Das war letzte Fälle. Elena ließ sich wie ein Stein vom Transformator fallen. Sie landete mit Wolle wuckt auf den Schultern des ersten Operativen. Die kinetisch Kraft trieb in einem kranken Nerchen zuerst ins Stahlgitter. Bever der zweite Operativ seinen Kopf orchner zum Geräusch drehen konnte, feckte Elena im die Bein weg. Also viel, risse sie ihm das Hecklerkochguer aus den Handen, wirbelt die Waffe herum und trieb den schweren verstärkten Kolben direkt in die polarisiert Visierscheibe seiner Gasmask. Das Glas zersplitterte, der Operativ wird vollkommen schlaf. Der Stickstoffnebel beg und sich zu lichten. Croft und die Kadetten stürmten vorwärts. Elena nicht bereits bei den Korpen und plundert sie nach Ersatzthermalmagazin und Blendgraniten aus ein der erbutiten Energierichtwaffen warf sie Croft zu. Überprüfen sie sein verschlüsseltes Datenpad, sagt Croft, die Waffe fangend, und dutit auf den Operativen am Boden. Elena riss ein schlank schwarzes Tablet vom Brustgeschirr des Mannes.
Sie umging die biometrisch Spare, indem sie den Dormen des bewusstlosen gegen den Bildschirm druckt, ihr Organüberflogen schnell die taktisch anzeige. Ein kaltes, furchtgeregens Lacheln beruht die Mundwinkel. Ein Lacheln, das jener instinktiv einen Schritt zurückweichen ließ. Sie bewatchen nicht nur die Kommunikationsanlage, wirken die Telene und ließ das Datenpad fallen. Sie haben Geiseln genommen. Die gesamte Akademie Verwaltung, einschließlich Superintendent Harrison Caldwell. Sie haben sie im Hauptatrium. Warum, fragte Jenner entsetzt. Wenn sie nur toten wollten, warum nehmen sie die Verwaltung gefangen? Elena so direkt zu Bradley. Weil, Jenner, militarisch Schwarzoperationen teuer sind. Das Vanguard-Syndikat operiert nicht AUS-Ideologie. SIE operieren AUS-Gewinnspan. SIE extrahieren die proprietären Forschungsalgorithmen der Akademie, bever SIE den Campus sorben. Und die brochen Caldwells biometrisch Netzhortabtastung, die Datenübertragung zu autorisieren. Bradley starrt in, das Blatt which AUS seinem Gesicht. Das ist ein Insiderjob. Jemand ganz oben hat das autorisiert. Jemand sewit oben, stimmte Elena zu, hazelnussbraunen Organ durchboten in. Das Datenpad hat gerade den primären Geldgeber für Diocese Angriffsteam bestätigt. Die Gelder wurden über ein Briefkastenfirma geleitet, die Kensington Rothschild gehört. Die still, die folgte, war schwerer als die Steltren, die sie umgeben. Bradley turmelte rückwärts, proti gegen die Wand. Nein, flüsterte. Nein, mein Vater bot Schilder. Wir bohren Verteidigungssystem. Wir finanzieren kein Massaker. Vater bot Schilder, die nur gegen menschliches Plasma wirken, korrigierte Lena, stimme wollig frei von Mitglied. Wenn der Krieg endet, stürzt die Akte ihrer Familie ab. Sie brochten die Eskalation des Kriegs. Sie brochten das Massaker auf Kepler 186f, einen Verteidigungsvertrag über 10 Billionen Credits zu rechtfertigen. Vanguard liefert das Massaker. Vater liefert den Scheck. Und jetzt sind sie hier, die losen Enden zu besietigen. Bradley fiel auf die Knie, die Axt klirrte auf das Gitter. Der arrogante Goldjunge war verschwunden, setzt durch ein Gebrochens Kind, das erkannte, dass sein ganzes Leben auf einem Museen AUS-Blatt übel war. Elena niet vor ihm, hob sein Kinnen, zwang in, auf die Halbmondnarbe auf ihre Wange zu sehen. Das Geld deines Vaters kaufte die Bombe, die mein Gesicht vernarbte, sagt sie leise. Und das Plasma, das meinen Trupp verbrannte. Aber du bist nicht dein Vater, Bradley. Noch nicht. Du ist ein Wall. Du kannst hier unten bleiben und als Fägling sterben, oder du kannst die Axt aufheben, nach oben gehen und mir helfen, das Imperium deines Vaters dem Erdboden gleich zu machen. Bradley starrt in ihr kalten, unerschütterlichen Augen. Langsam horten sein Hand auf zu sitten. Griff hinunter, sein Finger umklammerten fest den Holzgriff der Axt. Stand auf, sein Kiefer fest angespannt. Zeig mir den Weg, kratschte Das Hauptatrium der Annapolis Academy war ein atemberaubens architektonisches Wunderwerk. Ein massiv Verglaskuppel aus verstärktem Titan, die einen Panoramablick auf den Nachthimmel über der Chesapeake Bay bot. Normalerweise ein Ort der stillen Besinnung für die Kadetten, war es heute Nacht ein Kommandozentrum für ein Massaker. Dutzend Vanguard-Operativ patrouillierten den Perimeter. In der Raumit nieten 20 der höchsten Offizier der Akademie MIT gefesselten Handen, darunter Superintendent Harrison Caldwell. Über ihnen stand ein Mann, der wenige menschlich als maskinell wirkte. Kommandant Elias Trenton war ein furchterregende Erscheinung. 1,95 groß, gekleidet in schwer, individualisiert Ablative-Rüstung. Sein rechter Arm war wollig synthetisch. Ein hochbelastbarer Industriehubarm, modifiziert für den Kampf, glühend von der inneren Hitze eines lokalisierten Plasmagenerators. Sein Gesicht war ein Flickenteppich aus synthetischen Haartransplantaten und optischen Sensoren. Sein natürlichen Organ durch glühend taktisch Kybernetik ersetzt. Superintendent Caldwell, Trentons Stimme war ein synthetischer, digitalisierter Kratzlaut,
der über die Glaskapel halti. Pakti den ulteren man am Kragen und riss in grob auf die Bein. Ans loft die Sieg davon. Die externen Storsender werden das Verteidigungsnetz noch weiteres Wolf-Minuten abwehren. Autorisieren SIE die Übertragung der Chimera-Protokoll-Algorithmen. Oder ICH executiere personal. 61 Sekunden Caldwell, blutend von einer Schnittwand über die Orge, spuckte einen Blattspeichel auf Trentons Stiefel. SIE sind ein Veriter, Trenton. SIE versuchen, ki gestuert Biowaffen zu bohren. ICH verrot in der Holly, bever ICH ihnen die Schlüssel gib. Trenton suefst, ein metallisches, Nerschens Geräusch. Hobs ein schwer Plasmawerferkanon, richtet sie direkt auf den Kopf eins neben Caldwell ninden, verrangstigten Assistenzprofessors. Ein vorhersehbar Reaction. Der Plasmagenerator bergen zu fiepen, lad einen toddlichen Burst lokalisierte Hitze auf. Krok. Das schwer, verstärkte Glas der oberen Luftungswelle der Kuppel splittete nach innen. Bever eine der Operativen reagieren konnte, fiel ein kugelformiges Objekt auf den Marmorboden, rollte direkt ins Zentrum der Vanguard Formation. Blendgranit. Weg, schrie ein Operativ. Aber es war kein Blendgranit. Es war ein lokalisierter elektromagnetischer Pulsgenerator, den Professor Croft aus der Technik zentral geborgen und not dürftig zusammengebastelt hat. Ein unsichtbar, lautlos Schockwell breitet sich durch das Atrium aus Jeds liegt in der Kuppel erlosch sofort. Die taktischen Visier der Vanguard Operative funkelten und starben. Had störsten in einem Funkenregen aus Static AB. Trenton brüllt vor Frustration, als sein kybernetischer am heftig funkelte, vorübergehend durch die Stromspitz gelarmt. Aus den Schatten der oberen Borgwand stieg der Spekter herab. Elena benutzt kein Ziel. SIE sprang aus 6 Metern hoch hinab, nutzte das chaotisch Dunkel, ihr Flugbahn zu verschlehen. Sie landiert direkt auf den Schultern des der Geisel am nächsten stehenden Operativen und zerschmetterte ihn sofort. Fewer. Blindfahrer, brüllt Trenton, sein optischen Sensoren starteten new, torchten den dunklen Marmorboden in ein kränkliches rotes Licht. Aber Elena war bereits in Bewegung. SIE war ein Phantom, ein Entitat aus purer, furchterregender Dynamik. SIE verlies sich nicht auf Technology. Sie verlies sich auf Muskelgedächtnis, geschmiedet in den dunkelsten, blutigsten Ecken der Galaxis. SIE zog ihr gestohlen Seitenwurf und führt Dremel in rascher Folge. Drei operativ fielen, getroffen in den ungepanzerten Lacken ihrer Nackengelenk. Bringt die Geiseln zu den Wartungsaufzügen, brüllt Croft, torcht die AUSDEM Oslichen Korridor auf und legte schweres Unterdrückungsfeuer im IT seiner erbutiten Energierichtwurf nieder. Bradley und Jenner stürmten hinter ihm her, packten die gefesselten Professoren und zerrten SIE in Sicherheit. Trenton richtet sein glühenden roten Optiken auf Elena. Spectre, sichte sein Plasmaarm in die Mighty einem lauten Fiepen. ICH heb die Nachbrichte von Kepler gelesen. SIE sind ein Mythos, aufgebaut auf einem Schreibfehler. Ein verangstigtes kleines Mädchen, das Glück hat Elena sprach nicht. Sie steckte ihr leer Seitenwurf weg und griff in ihren Oberschenkel. Im IT einem scharfen, metallischen Sehen zog SIE das monströs, maßgefertigte Kampfmesser. Die Rotschwars Parakordelien baumelt vom Griff. Mal sehen, ob der Mythos blutet. Trenton stürmte voran. Bewegt sich im IT erstaunliche Geschwindigkeit für einen Mann seiner Groß, schwang den massiven, glühenden Plasmawerferarm in einem verheerenden Bogen, der Elena ins Weihhaften geschnitten hat. Aber Elena war nicht die. Sie ließ sich in ein Rutschparty fallen, passiert sauber unter dem toddlichen Schlag und zog die schwer, gesagt Klingiers Messers über die Rückseite von Trentons Kniegelenk. Von Ken Stoben, als die Titanklinge in die ablative Rüstung schnitt. Trenton grunzte, sein Being nickte leicht ein, aber sofort wirbelte Hirn und schlag im IT seiner linken Faust wie ein Hammer zu. Elena hob ihren linken Unterarm, zu blocken. Der Aufprall war schrecklich. Die bloß wucht von Trentons Momentum schickte ein Kranksnacken durch das Atrium. Radiusnaken war gebrochen. Elena sichte vor Schmerz auf, aber sie zog sich nicht zurück.
Stattdessen nutzte SIE die Dynamik seines Schlages. Im IT ihrer rechten Hand ließ SIE den Messegriff los, ließ ihn fallen. Die schwer zentrifugale Lane, die Rotschwars schnellteme Handgelenk. In einer verschwommenen Bewegung wirbelte sie die Klinge in einem umgekehrten Bogen, fing den Griff im Rückwärtsgriff und trieb den gesagten Stuhl direkt unter die schwer Panzerung von Trentons Brustgeschirr. Die Klinge versank tief in seine Seat. Trenton brüllt, packte Elena im IT seine organischen Handen der Kehle und hob sie vom Marmorboden hoch. Du bist schnell, würgte Trenton, blubbert in seinem Mundwinkel. Aber du bist schwach. Du ist nicht die Maß. Richtet sein Plasmakanon direkt auf ihr Brust, das Blau liegt erhellte Blasses, vernarbtes Gesicht. Elena, nach Luftringend, start Zurich. Ihr haselnussbraunen Augen waren vollkommen ruhig. Ich brauch kein Maß, flüstert sie, ihr Stimme angestrengt, aber furchtbar ruhig. Ich heb Physik. Im ihrem gebrochenen Linken am Griff SIE an ihren taktischen Gürtel. SIE hat nicht nur Blendgraniten von den gefallenen Operativen erbutet. Sie hat ein geformt Boston Dynamics Plasma Sprengladung genommen. Dieselbe Art, die Türen des Amphitheaters gesprengt hat. SIE druckt den hochexplosiven Klebstoff direkt auf das Exponiert, funkelnd Gehors von Trentons lokalisiertem Plasmagenerator und seinem rechten Arm und schlageren Daumen auf den 3 Sekunden Sonder. Trentons rot optisch Sensoren weiterten sich in purer Panik. Warf SIE rückwärts. Elena traf auf dem Marmorboden auf, rollte verzweifelt weg, während sie schrie, Deckung! Die Explosion war ohrenbetäubend. Die Sprengladung detoniert nicht nur. Sie katalysiert den Plasmagenerator in Trentons ein massiv Kugel aus blau-weißem Feuerverschlang den Vanguard-Kommandanten, verdampfte seinen Oberkörper und splittete die verbleibenden Glasscheiben des Atriumdachs. Ein Hurrikan aus Wind und Regen von der Chesapeake Bay ergoss sich in das Startkommandozentrum. Die verbleibenden Vanguard-Operativ, die ihren Kommandanten vernichtet sahen, brachen die Formation AB und stürmten zu den Extraktionspunkten. Elena lag auf dem Boden, ihr Ohren klingelten, der Regen wusch den Russ und das Blut von ihrem Gesicht. Sie zwang sich zum Sitzen auf, ihren gebrochenen linken Arm an ihr Brust gekuschelt. Croft humpelte zu sein kybernetisch Hand war versenkt. Griff hinunter und zog auf die Bein. Ich sind verrückt, Harrington, sagt Croft, sein Stimme war jedoch dick vor Respekt. Die Kommunikationsanlage, cute Elena, ignoriert den quälenden Schmerz, der ihren Arm hinaufstrahlt. Ist sie frei? Bradley klingt sich gerade ein, sagt Croft und zeigt auf das Primar-Terminal im IT Blick auf das Atrium. Bradley Kensington stand in der massiven Konsole. Sein Finger flogen über das holographische Interface. Umging die Lockheed Boeing Storsender und nutzte genau Gene hinter Protokoll, die Firma seines eigenen Watters heimlich eingebaut hat. Ich heb den Hauptraum Fan, brüllt Bradley über den hüllenden Wind. Die Hochleitung ist bereit. Wo ist das Datenlaufwerk? Elena griff unter schwarzes Tanktop und zog ein kleines, schweres Titanflash-Laufwerk von einer Kette im Hals. Es enthielt alles, die unbearbeiteten Helmkammeraufnahmen des Kepler-Massakers, die verschlüsselten Finanztransfers von Kensington Rothschild, die Biowaffenmanifest des Vanguard-Syndikats und die Communications-Protokoll, die bewiesen, dass das Verteidigungssystem SIE aufgegeben hat. Sie ging zur Konsole, ihr Stiefel nirschten auf zerbrochenem Glas, und rammte das Laufwerk in den Anschluss. Übertragen es, befahl Elena. Jeden Kanal. Zivil, Extranet, militärisch, taktisch Feeds, Nachrichtensendungen, brennen sie als nieder. Bradley zögert für den Bruchteil einer Sekunde. Die Eingabe-Taste zu drucken bedeutet, das Vermächtnis seiner Familie zu zerstören. Ihr Vermögenswert einzufrieren und seinen Vater wahrscheinlich wegen Hochverrats in ein schwarzes Loch zu schicken. Sah auf die Daten auf dem Bildschirm. Dann sah Elena. Das Mädchen, das Schweigen gelitten hat, während die Welt ein Vollscherzahlung feiert. Bradley schlag sein Faust auf die Ausführungstaste. Das Terminal leuchtet in brillantem Grün auf. Upload abgeschlossen. Sende.
Innerhalb von Sekunden riss der Nachthimmel außerhalb der Atommeten-Kuppel auf. Die Orbitalen Verteidigungssatelliten, sowohl vom Vanguard-Syndikat lahmgelegt, flammten plötzlich auf. Ihre Communicationsarrays richteten sich physisch neu aus, die Datenpaket über das Sonnensystem zu senden. Die Wahrheit war draußen. 10 Minuten später riss das unverkennbare Drohnen schwerer Luft- und Raumfahrttriebwerk das verbleibende Glas in der Akademie in Stuck. Die Flotte der Vereinigten Erde war eingetroffen. Massiv, schwer gepanzert Landungsschiffe mighty dem Emblem der UEF stiegen aus den Wolken herab. Ihr Scheinwerfer schnitten durch den Regen. Elite Panzerungseinheiten schwarmten in den Innenhof aus, sicherten den Perimeter und nahmen die fliehenden Vanguard-Operativen gefangen. Im Chaos der Ankunft stürmten Sanitäter in das Atrium, versorgten die verwundeten Professoren und Kadetten. Superintendent Caldwell, in ein Warmdeck-Gehalt, brüllt Befehl den ankommenden Flottenkapitänen zu. Jenner stand im Terminal und so sich wild Wo ist sie? Fragte Bradley. Bradley dreht sich Der Platz, an dem Elena Vance noch vor wenigen Augenblicken gestanden hat, war leer. Nur ein klein Futzer und ein paar Blutstropfen blieben auf dem Marmorboden zurück. Hier ist weg, sagt Professor Croft Laser und trat neben sie. So sehr zertrümmerten Deck hinauf, der Regen fiel auf sein vernarbtes Gesicht. Das Militär wird vorführen wollen. Die Medien werden einen Helden wollen. Der Senat wird einen Sündenbock wollen. Und nichts davon ist interessiert. Aber ist Kadetten, protestiert Jenner. Das ist ihre Akademie. Nein, Jenner, korrigiert Croft sanft. Sie war nie ein Kadettin. Sie war ein Geist, der auf dem Weg zu einer Mission halt machte. Und ihre Mission ist beendet. Weit weg, am Rand der Campus-Seemauer, stand ein einsame Gestalt, gehalten in einen übergroßen, gestohlenen Regenumhang. Elena Vance zog die Kapus tief ins Gesicht, sich vor dem beisenden Wind zu schützen. Ihr linker Arm war in einer provisorischen Schiene festgebunden. Sie sah ein letztes Mal auf ein Datenpad. Das Extranet explodiert. Nachrichtensprecher stammelten über die Aufnahmen. Haftbefehl für die Verhaftung des Vorstands von Kensington Rothschild wurden bereits ausgestellt. Die Aktien des Vanguard-Syndikats stürzten auf Null. Elena lächelt, ein leises Lächeln. Sie dreht sich von den blendenden Lichten der Akademie weg, trat von der Seemauer und verschwand in der absoluten Dunkelheit der Baum. Das leiseste Mädchen der Klasse hat endlich gesprochen, und das gesamte Universum hat kein Wohl, all zu hören.